Dear students, today I'm going to discuss about the typical thoracic vertebra and classification of vertebra, all over classification of vertebra, and the definition of bone, function of vertebral column, etc., and related questions which are important, very important for our vaiva examinations. And this is the part 1. This is the part 1 video of vertebra. All right. At first, this is a typical thoracic vertebra. All right, typical thoracic vertebra. This is 12 in number, and typical and atypical. Typical are 2nd to 8th. 2nd to 8th are typical, and atypical are 1, 9, 10, 11, 12. These are atypical. Now, external can ask you the classification of vertebra overall. Then you have to say cervical vertebra 7 in number, thoracic vertebra 12 in number, lumbar 5, sacral 5, coccygeal 4. Total 33 vertebra. And the type of this bone is irregular. Morphologically, the body is modified long bone. This is the body of this vertebra, and posteriorly this is the arch. But all over this is an irregular bone. Morphologically, the body is modified long bone, but all over this is an irregular bone. Then from this, anyone can ask you definition of bone. You have to say the definition: bone is a highly vascular, mineralized, special type of connective tissue which forms the skeletal framework of the body. Then composition of bone: bone cells and bone matrix. Bone cells, we have 4 bone cells: osteoprogenitor cells, osteoblast, which is bone forming cell, and osteoclast, which is bone destroying cell. The last one is osteocyte. These are the 4. Then bone matrix. In bone matrix, 75% is solid, because bone is so hard and rigid. That's why 75% is solid, and 25% is water. Bone matrix classified as 2 types: inorganic and organic. Inorganic components are calcium phosphate, calcium carbonate, magnesium phosphate, sodium potassium chloride, iron, and iodine. Organic components are collagen fibers and glycosaminoglycans, which is the protein polysaccharide. These are the composition of bone. Then, what are the anatomical points of a typical thoracic vertebra and its parts? At first, I have to tell the parts. Mainly, it has 2 parts. The body anteriorly lies, and posteriorly the arch lies. Spine directed. This is the spine. Lower one is spine. Spine directed downwards and backwards. All right. Why the vertebra is thoracic? Because in transverse process we have the costal facet. We have costal facet in this vertebra. That's why we call it a thoracic vertebra. Then anatomical points of typical thoracic vertebra is heart-shaped body, circular vertebral foramen. Heart-shaped body, circular vertebral foramen, and presence of costal facets on the sides of vertebral body. Presence of costal facet on the side of 4টা থাকে, ঠিক আছে? বেশিরভাগ 4টা থাকে, কোনোটা অ্যাটিপিক্যালের ক্ষেত্রে 4টা থাকে না ফ্যাসেট নিচের গুলাতে সবসময়, কিন্তু মেইনলি এটার ক্ষেত্রে 4টা ফ্যাসেট আছে আমি দেখতে পাচ্ছি টিপিক্যাল thoracic vertebraতে. Acha. Presence of costal facet on the sides of vertebral body. Then superior costal facet is larger than the inferior costal facet. Typical thoracic vertebra describe করতেছি. আচ্ছা, typical thoracic vertebra 2nd to 8, atypical are 1, 9, 10, 11, and 12. Presence of costal facet on the sides of vertebral body for articulation with head of the own rib, head of its own rib, and head of the rib below. That means upper one is for
corresponding rib and lower facet is for the rib below. যেমন এটা যদি হয় থার্ড থোরাসিক ভার্টিব্রা, তাহলে সুপিরিয়র কোস্টাল ফ্যাসেটে অ্যাটাচ হবে থার্ড রিব, আর ইনফিরিয়র ফ্যাসেটে অ্যাটাচ হবে ফোর্থ রিব। এটাই এখানে বলছে। ফর আর্টিকুলেশন উইথ হেড of its own, that means corresponding rib and head of the rib below. Then the muscle attachment of this typical thoracic vertebra, বডির আপার অ্যান্ড লোয়ার বর্ডারে অ্যাটাচ হবে অ্যান্টেরিয়র অ্যাসপেক্টে লাগবে অ্যান্টেরিয়র লঙ্গিটিউডাল লিগামেন্ট অ্যান্ড পোস্টেরিয়র অ্যাসপেক্টে লাগবে পোস্টেরিয়র লঙ্গিটিউডাল লিগামেন্ট। Upper thoracic vertebral body is lateral to the anterior ligament. Longitudinal ligament gives attachment to psoas major, psoas minor for 12 thoracic vertebra longus colli muscle. Then upper border and lower anterior surface of the lamina give, this is the lamina, this is the lamina. Upper border and lower anterior surface of lamina give attachment to ligamentum flava. Here ligamentum flava will be attached. Then spine কি কি মাসল লাগবে? স্পাইনে লাগবে সুপ্রাস্পাইনাস অ্যান্ড ইনফ্রাস্পাইনাস লিগামেন্ট, লিগামেন্টও লাগবে, মাসেলের সাথে লিগামেন্ট তো অ্যাটাচ থাকে, দ্যাটস ওয়াই লিগামেন্ট লাগবে এখানে। সুপ্রাস্পাইনাস অ্যান্ড ইনফ্রাস্পাইনাস লিগামেন্ট, দিস ইজ স্পাইন। স্পাইনে কী কী লাগতেছে? সুপ্রাস্পাইনাস অ্যান্ড ইনফ্রাস্পাইনাস লিগামেন্ট, ট্রাপিজিয়াস, রম্বোডিয়াস মেজর অ্যান্ড মাইনর, ল্যাটিসিমাস ডরসি, সেরাটাস পোস্টেরিয়র সুপিরিয়র অ্যান্ড ইনফেরিয়র। দেন মাল্টিফিডাস, স্যাক্রোস্পাইনালিস, সেমিস্পাইনালিস ক্যাপটিস। তাহলে কয়টা মাসেল লাগবে? 8টা মাসেল স্পাইনে লাগবে। আর ট্রান্সভার্স প্রসেসে এই যে পাখির ডানার মতো ট্রান্সভার্স প্রসেস, দুই দিকে দুইটা। এখানে কি লাগবে? টিপে লাগবে ল্যাটারাল ক্রোস্টো ট্রান্সভার্স লিগামেন্ট, লোয়ার বর্ডার লাগবে সুপিরিয়র ক্রোস্টো ট্রান্সভার্স লিগামেন্ট। দেন অ্যান্টেরিয়র সারফেসে লাগবে পোস্টেরিয়র ক্রোস্টো ট্রান্সভার্স লিগামেন্ট, আপার বর্ডার অ্যান্ড লোয়ার বর্ডার লাগবে ইন্টার ট্রান্সভার্স মাসেল, পোস্টেরিয়র সারফেসে লাগবে লিভেটর কোস্টি, আর অ্যান্টেরিয়র সারফেসে আরেকটা জিনিস লাগবে ইনফিরিয়র ক্রোস্টো ট্রান্সভার্স লিগামেন্ট। দিজ আর দ্য মাসেল অ্যাটাচমেন্ট অফ ট্রান্সভার্স প্রসেস। আমরা এখানে যেভাবে বলছি এটা বিডির সাথে রিলেটেড। বিডিতে মনে হয় পোস্টেরিয়র ক্রোস্টো ট্রান্সভার্স লিগামেন্টের কথা বলা নাই আই থিঙ্ক, বাট বেইজের কথা এখানে বলা আছে, তো তোমরা বিডিটা ডিরেক্ট বলবা। হ্যাঁ, আচ্ছা, ট্রান্সভার্স প্রসেসের অ্যাটাচমেন্টের ক্ষেত্রে। দেন কিছু ভাইভা রিলেটেড কোয়েশ্চেন এখানে আসে, সেটা হচ্ছে ভার্টিব্রা, এখানে দুইটা ভার্টিব্রা অ্যাটাচ করলে কি কি জয়েন্ট ফর্মেশন হয়, কি কি জয়েন্ট ফর্মেশন হয়